enda conference mpya huko kutafuta solution kutoka hapo tuende Naivasha, kutoka hapo. Do you need all those kinds of things to solve the problems? It's straightforward. It's looking at us. I speak to school principals, obviously, because I'm a former minister of education, and I've kept friendships with many of them. Many teachers, because they are my colleagues, I'm a trained teacher. Some of these guys were my classmates in KU. Ninaongeanga na hawa watu kila wakati. I meet parents every day in my life. No capitation in schools. Some principals tell you the last time I received 160,000 or whatever it is, I have debts up to the sky. Some of them cannot tell you what's going to happen. Ukiuliza an average parent, the limit we had kept wakati was saying parents should not be pushed with this burden of school fees and so on. Wanakueleza, ukiuliza watu wengine, even in the private school sector, they won't tell you how much money they're supposed to raise to pay for exams, as it were. We had removed the examination fees completely because, as you know, nikueleze Gatonye, when you ask for examination fees, first of all, it is an inclusion issue. There are people who are not going to be able to pay exams, which means they will drop out. We are beginning to see again cases like those. We had worked on 100% transition. The simple and common sense reason why we removed examination fees is because that is how you ensure inclusion. Everyone can do exams, everyone participates in the process. So it's a participation issue. It's a wastage issue. Mtu ameenda shule amefika wakati wa kufanya exam, hawezi kufanya exam, anatoka. I meet university students. I meet parents who have kids in universities. Wanasema, oh, you know, yesterday I was in a social function and somebody walks up to me and tells me, you know, my nephew alipata help approval in November. We are in July. Ajapata pesa. So many kids are deferring. Oh, let me now go home because I can't pay the visa and do exams. Let me defer and come back next semester and so on. What committee do you need? Let me ask you. I mean, sometimes we should also respect common sense. Okay. What committee do you need to solve those problems? Okay. Sasa tuanze mzunguko mpya. Hiyo style ya kuzunguka sasa kupita huko, sasa tuende tukae mahoteli, tuanze kulala huko, nisijui nini, itana kuleta watu dancers, watu anze kudansi hapo, to welcome ili sasa tuanze kukaa, tuna solve problem. Which problem are we solving? Okay. Let's manage the country. That is what we are being asked to do. Naam, Daktari Matiangi, umezungumzia kuhusu kuwaonya wa Kenya kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 kuhusu viongozi fisadi na viongozi ambao wanahusika na utakatishaji fedha. Lakini baadaye unasema tunajipata tulipo sasa, tunazungumzia kuhusu masuala yale ambayo ulizungumzia. Ni kwa nini Wakenya hufanya maamuzi kama hayo debeni? Na unasema kuwa wanadanganyika rais wakati wa kampeni. Unajua, you know, sometimes, to be honest with you, wengine sasa tunaanza kuingia siasa sasa. Unajua vile, kwa maoni yangu mimi, siasa yetu sisi kama Wakenya, wakati wote, na ndio mimi nawasihi wananchi wa Kenya wenzangu, kwamba safari hii tunaendelea mbele kama hakika tunataka kubadili maisha yetu sisi wa Kenya. Tusisikize ya maneno tunaambiwa hapa, hii kasumba ya kugawanya watu kwa ukabila, kusema ni Wakikuyu sijui ni akina nani. Sisi zote ni wa Kenya. Shida tulizo nazo saa hii ni shida zinazotukumba sisi wote, bila kujali dini yako, bila kujali ukoo wako, kabila yako, mahali umetoka and so on and so forth. Tutumie wakati wetu wote kuangazia hizo shida tuko nazo. Hiyo ndio kitu ya muhimu. Unajua, wakati wa uchaguzi, ni maneno tulikuwa tunaona wakati ule wa 2022. Unasema, unajua, ni hilo mzunguko ya uongo wa kawaida, sarakasi tu. Watu wanabeba Biblia kubwa inaweza kukuangusha chini. Wanaingia kwa kanisa, wanasema wao ndio Wakristo, ndio wanajua Mungu, wanaomba huko, wanaimba kila siku, wanaenda huko usiku, wanariazi nyimbo huko za kadini, wakiita huko mbele kwa microphone, wanaanza kuimba hao ngaiwa kwa. Sasa akiimba huko watu wanaona huyu hata anajua nyimbo ya Kristo, huyu ni mtu wetu wa kuomba nini. Sasa bila kuuliza, watu hawaulizi huyu muungwana, hii mambo tunaambiwa hii ni kweli. Unajua, wao ndio wanapenda kuangalia Biblia kila siku. Hiyo Biblia yenyewe inasema by their works you shall know them. Mambo yao ambao wamefanya. Mimi na waziri viongozi na wananchi wa Kenya, tafadhali tufanye vile watu wote wanafanya dunia hii, wale ambao wanataka maisha mema. Angalia watu ambao wanakuja mbele yenu wanawauliza hii maswali, huyu anaweza kufanya hii kazi, hawezi.
Wengine ambao wanakuja kuuliza kazi ni watu ambao wamekuwa hapa miaka yote. Waulize huyu sasa umebadilika leo umekuwa mtakatifu na mambo kama hayo. Tusipoangalia na kuangazia mambo hayo katika uongozi, tutaendelea kufanya makosa. Tutaambiwa sasa na watu wengine wanakuja, hii mambo unaona ya Kituri na hii siasa unaona inapigwa hapa. Hii ya kuambiwa eti ni kabila sijui gani, hii inataka kuharibu serikali. Hii mambo yote ni ya kurudisha tena kuanza kukusanya watu katika misingi ya kikabila. Tunajua yule mtu Kituri ni mbaya kwa sababu kabila yake and so on. I mean, honestly speaking, hii mambo ya emotional sentimentalism, kukusanya na kuweka watu pamoja kwa misingi ya kikabila, hii yote ndio inaelekea sisi kutupea viongozi ambao unaona clearly wazi kazi imewashinda. Na Daktari Matiangi, umekuwa mwalimu kama ulivyosema, na bila shaka Rais William Ruto sasa amekuwa madarakani kwa takriban miaka 3. Ungempa alama ngapi kati ya alama 100? Maana mimi sitaki kupata judgment na sitaki kutoa judgment. Wakenya wenyewe, unajua the beauty about public service Kituri ni hii. You don't work in darkness. You don't work in a bottle or in a vacuum. Unatumikia Wakenya. Kila mtu ukiamuka asubuhi. I used to say when I was Minister for Interior that, you know, there are millions of Kenyans who will feel my service today as a minister, because wataenda kwa immigration kutafuta passport pale. Wataenda kwa chief kutafuta kitambulisho. Watakutana na polisi. They will feel my service and the things I do. The reason why I used to go into schools when I was Minister for Education all the time, I used to argue and I used to tell people that, you know, education does not happen in Jogo House. There is no education that is given in Jogo House. The education happens in schools. The children are educated in schools. Teachers teach in schools. They don't teach in Jogo House. So the most important thing is niende kwa shule mahali education inafanyika, so that I can report to my president and tell my president the truth. Nimwambie things are happening or they are not happening. That is how I discovered, for example, the challenges with textbooks across the country, because I could walk into classrooms and ask a student, what lesson is this? Biology. How many of you have got a biology textbook? Raise up your hand. I find there are 4 out of 43 kids. And that time the government is spending money distributing textbooks. So we discovered our process of distributing textbooks doesn't work. Let us now look for a new method of distributing textbooks. So I don't want to pass judgment. That will be my own individual view. Wakenya wako hapo nje ambao wanapata huduma za serikali kila siku, wanaenda kwa maofisi ya serikali kila siku. Wao wenyewe wanaweza kusema na kila mtu anatoa jawabu lake. Unajua saa hii ukizungumza maneno kama ukisema tusahihishe hii, watu wengine wanachukulia kama ni chuki ama ni fitina na nini. Na tunasema mambo ambayo yako wazi, kila mtu anaona kitu ambayo iko wazi. Kuna maswali mengine unajiuliza, nchi yetu ya Kenya vile sisi tumebarikiwa hivi na ile uwezo tuko nao kama nchi, tuna population ambayo is very educated. We have very patriotic population. People who love their country, who work very hard. There isn't a single department I worked with in government where I did not meet Kenyans who are very hardworking, and all they need is just trust. As a leader, when you sit down with them and you give them guidance and they advise you, if you take their advice, you work together as a team, you build a team, you succeed. So Kenyans out there, they will pass judgment on their own because they receive services from the government. Yes, Mheshimiwa, turudi kwa azima yako ya urais. Why do you think you succeed? Najua rais wa zamani Daniel Moi alikuwa anasema siasa ya upinzani ni tamu kwa sababu ni kusema tutafanya. You know, vile nilikwambia, I understand the government like the back of my hand. Wakati nilikuwa waziri, in areas where we had to implement even very difficult changes, when I arrived, people told me, you can't succeed. I remember in 2015, when I went to Jogo House, a lot of people, even my friends, told me that, and I was told this several times in government, even in fact, to start with, the Minister of ICT, I remember one time, a friend of mine telling me that you are going to have the shortest stint in government because driving digital migration is a very controversial matter. The media is not going to agree that you succeed in digital migration. And, you know, because the media is very political, the president is going to be intimidated by the media and he will look for a fall guy. And you will be the fall guy, he will sack you. So a very close friend of mine told me that, you know, sorry, Fred, you are going to have the shortest stint in government. We utapoteza kazi. Then I said, if I will lose my job for doing what I think is right, so be it.
And I'm going to stay on that course until we get the work done. Look at where we are today in terms of our broadcasting and so on, courtesy of staying on the path of that particular reform. When I went to Jogo, everyone told me the cartels in the education sector, whether they're in textbooks, stealing exams, and so on and so forth. In fact, I was told it's an industry of between 2.5 and 3 billion. And they told me you have no chance of succeeding. These people who run circles around you, many of them are very well connected in government, and before you say Jack Robinson, they'll be done with you. I told them I'm going to try. We met so many wonderful people, we worked with them, and so on and so forth. The story is out there in the public. I believe this, Gatonji. What this country needs is trust in leadership and honesty in the delivery of public services. And Kenyans are ready to build a team and work with people who can deliver services. I am all about delivery, ensuring that we wake up in the morning and give services to the people. I am all about better and honest management of our country. And because I know that is what Kenyans are looking for, I am not saying some of these things. I can tell you today, if I had the opportunity, there are about 3 or 4, 5, 6 things I can tell you, and when the right time comes and we begin those debates, I'll be able to even demonstrate further to the people of Kenya that some of the things we think are very